define what the kind of technical specification that will to be a solution, hopefully to be a solution to answer the customer needs. So our learning objective is understand technical specification, translate customer needs into engineering metrics, use voice of customer to develop specification, define target, and apply the specification into our concept. So generally the product development flow, I think you are remember. First is identify the customer, and then what the kind of customer need you need to collect, and then after that what the kind of technical specification. To technical specification is important to create a concept design. And then after concept design, we select the concept design. After that, the product development, final product information. So I think logically we easy to understand about the product development flow. Customer need, and then our technical response. After we are defining technical response, the next is what need to do about the technical response. We need to make a good concept. Jadi kalau sudah kita menentukan, oh yang dibetulin ini tadi, how we are to combine together. So technical specification, measurable product parameters used as the basis for design. Jadi kuncinya, the key of design, technical specification. For example, this is too complex, many persons. I want to make, like for example, I am the customer, the subject. I want to make the design more simple. So what the kind of technical specification? Pak, Reduce, sorry. Buat yang projectnya ini tuh kita harus buat kayak benar-benar keseluruhan trolinya baru, atau kita bisa kayak buat semacam mungkin aksesoris yang nge-eliminate masalah tertentu gitu. Aksesoris? Ya. Atau inovasi dari produk yang sudah ada. Tadi kan ada produk awal, ini new product. Jadi yang kamu kan gini memilih. Tadi kan aku contoh iPhone. iPhone ini sebagai produk awal, the start of your product. And then you compare apa sih iPhone ini, apa sih yang diinginkan customer need, kekurangannya. Kamu collect. Setelah itu kan kamu compare juga dengan kompetitor Samsung, Oppo, apa ini, harga, menu, jangan-jangan harganya mahal tapi menunya malah bagus Oppo. Jangan-jangan this is so expensive tapi Oppo lebih kuat, jatuh nggak rusak-rusak. Betul itu, Oppo itu strong. Long time ago, Oppo is very strong. Jadi saya pakai Oppo itu jatuh itu nggak pernah rusak. Ada apa namanya selain Oppo itu? Vivo ya. Nah, Vivo itu jatuh sekali rusak ya. Yes. Kan kita kan troli ya Pak. Jadi buat referensinya misal kita ngambil troli dari supermarket gitu Pak. Itu itu mereknya apa? Iya, kan harus merek. Bukan ini supermarket Matahari, ini supermarket itu bukan, itu produknya. Oh iya. Iya, merek produknya. Kayak tadi loh, Samsung, iPhone, gitu. Sama-sama di Matahari nggak apa-apa kalau dia punya troli 3 misalnya dengan different produk. Kamu pilih mana yang ingin kamu kembangin. Jadi kompetitor. Jadi back to the PPT slide. Tadi kemudian measurable product parameter use as the basis of design, evaluation, and progress. Jadi harapannya dengan iPhone yang baru tadi, kamu kompetitor ini ada customer needs, and then you need to new concept to develop the iPhones. Jadi produk iPhone yang
yang baru itu yang akan paling kuat, namanya itu yang menangkan pasar. Inovasinya apa itu yang jadi kayak itu ya, jadi set target value. Ini itu set target value. What that means? Sometimes when we want to be a winner, ya kita kalau ingin jadi pemenang, kita harus strong di salah satu, tidak harus semuanya. If you want to be a dominant, if you want to be a winner, you not need to finish all the competition. You need to be a leader in some of parameter, for example, design, misalnya, ya aspek desain yang kamu menangkan bisa saja cukup untuk bisa menarik pembeli. Atau might be, for example, ini durasi dari batteries, ya berapa lama, how long the batteries, maybe 2 days, never you charge the batteries is okay, still working well, ya. Sehingga itu targetnya yang mana ini yang kamu menangkan, sehingga sesuaikan dengan itu tadi, what the segment as well. Jadi kalau segmennya anak-anak SD, kira-kira produk yang saya buat itu yang mana ya yang harus kita menangkan? Bisa saja karena SD itu nulisnya sangat terbatas, maka yang kita menangkan good lookingnya, desain interestingnya itu bagaimana? Gitu. Karena anak-anak SD lebih menyukai produk-produk yang menarik, yang good looking. Not fungsional, karena belum waktunya dia memikirkan fungsional, how to send the message, how to do the email, something like that. Yeah, this is the kids. Tapi kalau anak student, mahasiswa, or high school, maybe it's different. Yeah, maybe the important is the function. Oh, perlu ngecas, oh perlu mudah dibawa, aman kalau dibuat sambil olahraga. Difference, ya. Dengan segmen. Jadi target tidak harus dimenangkan semua. You need to select which one the parameter that you need to be a winner. Case study, ya. Laptop product development, ya. For example, that one. And then after you survey many respondents, customer, so you can identify the customer need. One is lightweight, jadi ringan. The second one is long battery life, long battery life. The third is fast performance. Jadi kalau kita itu beli laptop kan juga demikian ya, kecepatan kan jadi pertimbangan juga. Saya suka iPhone, MacBook ataupun Apple Book, Apple tablet, itu ada kecepatannya. Karena kalau based on Windows itu sometimes update terus itu. Pernah when doing important meeting itu stuck di new version routing itu install. Mati dulu, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau ini cara update itu untuk social media is very good, tapi untuk kerja sometimes not good because Apple itu very restriction banget untuk banyak aplikasi dan harus beli kan. Kalau base Android banyak yang bisa kita download, ya isi itu download and install, ya many what is that we can call apa itu namanya crack-crackan, ya not legal application, ya. And then customer need, the last customer need is durable device, ya masa pakai ya, durable device ya, how good the product. So the target is that one, engineering metric, product rate, operation hours, processor speed, load resistance, ya. Jadi kekuatan di tadi kalau
Kalau misalnya saya itu orang sibuk, pekerjaannya lari-lari, lompat, running, jumping, ya, maka maybe my customer need number one is durable device. Jadi kalau jatuh, is okay. Gitu. Maka saya milih Oppo itu. Ya. Bisa saja seperti itu. Ya, kebetulan Oppo is very strong. And then this is so in a product development we are familiar with like a house we call house of quality, yeah, QFD itu quality of house of quality function development. Jadi ada rumah kualitas bahasa Indonesia-nya, house of quality. Rumah kualitas itu kayak gitu, itu kompleks. Maybe you want to final report project, ya, untuk skripsi, maybe you need to develop a product, and then you supposed to give also quality, ya. Jadi ada rumah kualitasnya. Kalau rumah kualitas bekerja, mungkin bagian kedua nanti jelaskan. This is voice of customer. What the kind of voice of customer tadi apa? Lama waktu kerja, kekuatannya, kemudian digunakan misalnya. This voice of customer. This is the product characteristic. This is the technical response. The technical response. Jadi kalau pengen kecepatan tinggi, maka technical responnya adalah apa? Mikroprosesornya kan, speednya kan. Kalau internetnya untuk speed, webnya atau internet ya, itu pengen speednya cepat, maka ya respon teknisnya apa? Sometimes just only one respon teknis. Ya. Bisa saja kecepatan internetnya itu sangat mempengaruhi kan dia. Yang kedua, jenis webnya sendiri, maybe too many pictures or the high quality of pictures, need a little bit of time to download to open the website. Ya, nah itu juga the contents di macam-macam itu respon teknis juga. Respon teknisnya adalah mengurangi kualitas gambar dan gitu. Ya. Oke, kembali ke sini ya. Jadi ini adalah salah satu segmen, ya, salah satu segmen one part of house of quality. This is the complete of house of quality, ya. This one, competitive value. So why that you need to identify the competitor, because in the house of quality you need to put the result of the survey in house of quality. Okay. So for example, that one is easy to carry. This is related to technical response big, ya, beratnya. Easy to carry itu, and then strong, ya, mudah dibawa itu sangat berkaitan kuat. They have strong relationship with heavy. Ya. Jadi kalau kamu state customernya pengen mudah dibawa, maka kalau ada respon teknisnya ya harus ringan, ya, terkait dengan berat, itu saya kira strong relation, ya, jadi kuat hubungannya. That's why we put 9 is strong, 1 is weak, 3 is medium. The correlation between customer need and what is technical specification, technical response. Yeah, we got 3 kind. 9 is very strong, 1 is weakness, and then 3 is medium. Yeah, normal. So kalau mudah dibawa itu ya berat yang dominan, baterai yang ngaruh, mudah dibawa enggaknya. Prosesor juga, material ngaruh juga lebih kuat. Because material ada hubungannya dengan
berat ini juga. Ya. Makanya nanti di ini, in here, this is response technique. Sometimes response technique have interaction metric. Kayak ini interaction metric between, interaction metric between heavy and materials. I think strong relationship juga. This one and this one is strong relationship. Baik, karena this is material. Plastic will different with maybe steel or the others. What is materials? Long battery life, long battery life. That is, saya kira juga gitu ya, nggak ngaruh ya. Bateri, namanya bateri pengaruhnya. What the kind of batteries that will produce long battery life. Fast performance, the fast processor, this is weakness. Durability, material, Understand ya, understand ya. In people, I think. How the customer need and technical response relate together. Weakness, strong, material. Okay, So after that, after we understand what the customer need, the next is how we develop the concept. Multiple concept are created and evaluate again target specification to select the best design alternative. Thus, topic that will explain in the part 2 dengan Pak Rifana bagaimana opsi-opsi tadi many option about design concept itu harus kita pilih. We need to select the best one. Jadi ini misalnya pakai metric. How to select the best option, karena dalam ngasih solusi tadi kan nggak mungkin satu, Kalau kamu troli, kamu pengen memperbaiki, maybe too many option of concept design based on material, based on what is size, for example, based on how many accessories, what the kind of accessories, and maybe they want combine together, Jadi ada yang ringan ditambahin ini, ada yang berat tapi ada ininya. Too many alternative to combine together. Maka itu harus diseleksi. Nah, salah satunya how to do a selection is one scoring metric. The other is Puch method, It's a structured decision making that is used to compare. Ini nanti tapi saya kasih contoh karena arahnya nanti ke sana Di last meal enggak yang the best to many yang they have many positive it like to be the best concept. And then this is the last slide. Finally, what we have done is voice of customer. We understand about that. Specification, translate it into measurable metric. Jadi harus terukur remember. What is the technical response? Technical response itu harus terukur parameternya. For example, this one. This one easy to carry, harus terukur. Yang mudah dibawa itu yang 1 kilo misalnya, laptop yang 1 kilograms. Long battery life, ada time as well. Kalau tadi kilogram, this is hours. Fast performance, for example. Fast performance to open something per detik. Durability tadi bisa 10 meter is okay, for example.
Jadi semuanya terukur, ya. So specification translates into measurable method. Target values guiding engineering design. Jadi target tadi itu akan mengguide kita. Misalnya, for example, mobile phone existing itu 10 meter, 5 meter baru rusak. Target kamu 7 meter. Karena aktivitas yang banyak itu enggak lebih dari itu. Sorry. Many product itu akan rusak, broken, drop 1 meter. 1 meter itu ya segini lah ya, produk bawah kan biasanya 1 meter lah ya, gini drop. Biasanya existingnya kayak gitu ya. Setelah di atasnya segini itu rusak semua, maka target kamu agak ke sini 1,5 meter, karena banyak juga orang yang bekerja itu sambil gini gitu ya, jatuh. Kalau mengikuti yang produk tadi kan bisa ya, kamu target lebih tinggi, maka itu akan mempengaruhi how to design produk. Bagaimana biar 1,5 meters and then drop is not broken, the mobile phone. Modify the casing maybe, select the best materials, yeah, and so on. And then finally, quality function development link customer need with technical parameters. Tadi yang ada di form tadi ya, you are ready to understand that one. I think it's easy for you. Ya, saya kira nggak ada yang sulit, tinggal nanti coba di lapangan, ya, you to go into somewhere to implement our theory, how the product will develop with your idea, with your competitor. Okay, any questions, please? Oke, nanti dicoba dulu ya di lapangan. Boleh ya tanya-tanya atau kan sama-sama tugasnya. The same project with the other class, you can discuss together. Okay, I think that is enough ya. Our class.